So hello everyone, very warm welcome you all to my YouTube channel. So today we are learning about the drugs for pediatrics UG and PG practical Viva examination. So myself Dr. Mangi Kothari and the pediatrics. So here I am to help you all to remember and top your examination. So watch this video before your Viva examination. So potassium chloride syrup, POTCHLOR. It contains 15 ml, 1.5 gram. So each 15 ml will supply 20 milliequivalents of elemental potassium. 15 ml, 20 MEQ of potassium. So what is the use of POTCHLOR syrup for the treatment of hypokalemia? And dose is 1 to 2 MEQ per kg per day in 2 to 4 divided doses. Adjust dose based on the serum potassium levels and clinical condition. Always dilute with water or juice to reduce GI irritation. Give after meals to reduce gastric irritation. तो पोर्टलोर सिरप है वो हमेशा जूस या फिर पानी के साथ देना है तो reduce gastric irritation. Use with caution in patients with renal dysfunction. Risk of hypokalemia increase if patient is renally impairment. So what is dose? 1 to 2 MEQ per kg per day. Side effects of POTCHLOR: nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, gastric ulceration, common if undilutedly given, and hypokalemia if overdose is given. And it can cause cardiac arrhythmia if overdose, muscle weakness, paresthesia with overdose. So this is all about POTCHLOR syrup. Next is sodium bicarbonate. This is injection, contains 50 MEQ, 1 MEQ per ml. 1 ml में 1 MEQ है. तो बाइकार्ब रिक्वायर्ड उसका क्या फॉर्मूला होता है, बाइकार्ब कितना देना है? तो बेस डेफिसिट मतलब एबीसीए में एबीसीए के अनुसार बेस डेफिसिट वेट इंटू 0.3. बेस डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिजायर्ड बाइकार्ब माइनस पेशेंट बाइकार्ब यूजुअली फ्रॉम एबीसीए. So this much of bicarb should be given IV to correct metabolic acidosis. Uses of bicarb: metabolic acidosis, renal failure, diarrhea and shock. हाइपरकैलेमिया ट्रीटमेंट के लिए सोडियम बाइकार्ब दे सकते हैं. टेम्परेरी शिफ्ट टू पोटेशियम इनटू सेल्स. ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज में भी सोडियम बाइकार्ब दे सकते हैं. यूरिनरी अल्कलिनाइजेशन टू एनहांस एक्सक्रीशन ऑफ सम टॉक्सिन. बाइकार्ब इज यूजफुल. सो व्हाट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ बाइकार्ब? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपरनेट्रेमिया. दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट. सो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, क्योंकि वो हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में है, अगर ओवरडोज दे दिया तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा. Tissue necrosis if extravasation occurs. Paradoxical CNS acidosis if given rapidly or in excess. Volume overload, especially in neonates or renal impairment. So it is given with this much of cautions. Uses: metabolic acidosis and hypokalemia. So the next drug is mannitol injection. It is 20 weight per volume. Uses of mannitol: it uses for reduce intracranial pressure, head trauma, infection, tumor, head tumors. So reduce intracranial pressure. Mannitol injection is used. Lower intraocular pressure in acute glaucoma. Promote diuresis. Mannitol is one of the diuretics. So it is osmotic diuretics. It promote diuresis in renal failure. Example: impending acute renal failure. So first tier measures of raised intracranial pressure में फर्स्ट टायर थेरापी है ओस्मोथेरापी. 20% mannitol. Initial bolus is 5 ml per kg and then 1 to 2 ml per kg 4 to 6 hourly given for 40 to 72 hours. So here you can see initial bolus 5 ml per kg and then 1 to 2 ml per kg QID 6 hourly for 2 to 3 days. What is the side effects of mannitol? Fluid and electrolyte imbalance, especially hyponatremia or hypernatremia. It can cause dehydration, pulmonary edema due to rapid fluid shifts, hypotension, acute kidney injury if used excessively or in patients with renal impairment, thrombophlebitis if extravasated. So these are side effects and use and dose of mannitol for raised intracranial pressure 5 ml per kg and then 2 ml per kg QID for 2 to 3 days. Then intraocular pressure अगर ज़्यादा है ग्लोकोमा में तो भी यूज होता है और promote diuresis in renal failure patient. So next is F100 and F75. So these are used in severely acute malnutrition child. Same patient में यूज होता है. तो What is the difference between F75 and F100? तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में स्टेबिलाइजेशन फेज है, मतलब आगे के 5 से दिन है तो F75 यूज होता है. एंड देन रिहेबिलिटेशन फेज में F100 यूज होता है. तो एनर्जी कंटेंट 75 किलो कैलोरी इन 100 ml, 100 किलो कैलोरी इन 100 ml. प्रोटीन कंटेंट 0.9 ग्राम इन 100 ml एंड 2.9 ग्राम इन 100 ml. तो स्टार्टिंग के डेज में स्टेबिलाइजेशन फेज में कम प्रोटीन वाला देना है. देन आफ्टर रिहेबिलिटेशन मतलब कि रिहेबिलिटेशन फेज में ज्यादा प्रोटीन वाला. इन F75 फैट इज लोअर एंड इफ F100 फैट अमाउंट इज हायर. When used, F75 used in first 2 to 7 days of treatment in stabilization phase and F100 is used after appetite returns, usually day 7 onwards. Use in edema: safe in children with edema. F75 is safe in children with edema. F100 is used once edema starts reducing. So feeding frequency every 2 to 3 hours F75 is given and F100 is given every 4 hourly. Risk of overload: designed to avoid metabolic overload. तो F75 metabolic overload को कम करता है and F100 is higher energy for rapid recovery. तो F75 में 75 किलो कैलोरीज है इन 100 ml. इसमें 100 है 100 किलो कैलोरी. इसमें प्रोटीन है 0.9 ग्राम, इसमें प्रोटीन है 2.9 ग्राम एंड फैट कंटेंट इज लोअर
इसमें फैट ज़्यादा होगा. So this is difference between F75 and F100 sachets used in same child. Uncomplicated. So this is prednisolone dispersible tablet. One tablet contains 10 mg. Omnacotil. So what is use of prednisolone tablets? It is anti-inflammatory and immunosuppressive. Dose is 1 to 2 mg per kg per day in 1 to 2 divided doses. Maximum dose usually 40 to 60 mg per day. Acute asthma exacerbation 1 to 2 mg per kg per day. Maximum 60 mg per day for 3 to 5 days. Nephrotic syndrome initial phase अगर first episode है तो 2 mg per kg per day for 6 weeks and then 1.5 mg per kg per day every other day मतलब alternate day for 6 weeks. So this is dose of prednisolone. Juvenile idiopathic arthritis में prednisolone का dose 1.1 to 2 mg per kg per day depending on the severity. Always taper gradually if used for more than a few days to prevent adrenal suppression. तो मतलब कि डायरेक्ट ही बंद नहीं करना है, टेपर करके स्टॉप करना है. So uses of prednisolone here you can see anti-inflammatory or immunosuppressive use, acute asthma, nephrotic syndrome and JIA. This is JIA. So uses bronchial asthma, nephrotic syndrome, JIA, acute leukemia, induction phase, allergic reaction, autoimmune disease, inflammatory bowel disease. These are all use of prednisolone. What are the side effects of prednisolone or steroid? Any steroid? It's short-term increased appetite, weight gain, so obesity, mood changes, irritability, insomnia, hyperglycemia, increased glucose level, hypertension, increased BP and gastritis. लॉन्ग टर्म अगर प्रेडनिसोलोन देते हैं तो क्या साइड इफेक्ट है? ग्रोथ रिटार्डेशन, osteoporosis, Cushingoid features like moon face and buffalo hump, adrenal suppression, immunosuppression. If it can cause increased infection risk because it is immunosuppressive, so infection risk is increased. It can cause cataract and glaucoma on long-term side effect. So this is use and dose and side effect of prednisolone.